Assalamualaikum and hello. In this video, I'm going to continue about the introduction to limiting reactant. So first thing first, you have to know what is limiting reactant. So limiting reactant is the reactant that is completely consumed in the reaction and it limits the amount of the product formed. It means that at the end of the reaction, limiting reactant tiada baki. Dia memang completely consumed. And the next one, you are going to be introduced with the term excess reactant, which is the reactant that is not completely consumed in a reaction and it remains at the end of the reaction. So ada dua jenis reactant lah yang awak perlu tahu. So how to understand more? Let's do a few illustration as analogy. So I have 8 car bodies here and I got 48 tires. So I want to make a whole function car where in order to get a one function car, one car body must has 4 tires. So at the end of my result, my production will have 8 cars plus 16 tires excess. So ini adalah baki that remains at the end of my production. So because tires ada remain ataupun ada baki at the end of the production, it means that tires adalah excess reactant. And which one yang betul-betul completely consumed adalah car bodies. And these car bodies yang akan limitkan production of car. So this is what you have to understand from reaction by using this analogy. Next one, I have one more thing. I got red and green. I can see amount of reactants before we do the reaction. For red is much more bigger than amount of green. So I can see that red is my excess reactant and green is my limiting reactant. So what I have here, I got the new products, which is the blue one and the purple one. This is my product. And also the leftover reactant yang tidak digunakan untuk react dengan the green one. So inilah yang dimaksudkan dengan limiting reactant. So how to do the calculation to find out or to determine the limiting reactant menggunakan stoichiometry. So here, from example 5, I want to determine the limiting reactant. So what is my question? I have here where C is prepared by reacting A and B, and this is my equation. And my description, in one process, 2 mole of A reacts with 9 mole of B. So tips yang pertama yang kita ingin tahu tentang soalan limiting reactant, kebiasaannya dia akan berikan moles untuk both reactants dalam description. Seperti mana dalam kes ini dia berikan mole untuk A dan B. And question A, which is the limiting reactant? Question B, calculate the number of moles of C, which is our product in this term. And the next one, how much of the excess reactants in mole is left at the end of the reactions. So how to do this? First thing first, take out the information. Okay, kenapa saya tak suruh awak balancekan equation? Because in this case, kita punya reactant dan produk dalam bentuk unknown. So maknanya apa yang diberi itulah equationnya. Kalau dibagi dalam bentuk chemical formula, that's why you have to balance. So in this case, straight away take out the information. So I have here 2 mole A and 9 mole B. So this is mole for A and this is mole for B. And from this information, you have to determine which one is the limiting reactant. So in order to do that, saya akan bahagikan kepada beberapa step untuk soalan A. So write down your equation first, which is given from the questions, and you have to find out which is the limiting reactant. Step 1, kena cari moles for both reactants.
So kebiasaannya, mole for both reactant akan diberikan daripada soalan. Kalau tidak, you have to find out. So maknanya kena gunakan formula mole yang awak tahu. So I got mole for A is 2 mole and mole for B is 9 mole. Dan kedua-duanya ini kita panggil sebagai mole available. Apa yang ada. Step 2, you have to do the stoichiometry. So which one reactant yang awak nak set as X? Maknanya mole yang kita nak cari. So what we have to do, in this case, for example, saya gunakan B lah. Contohnya B adalah saya punya X. So I got from the equation is 1 mole A and 5 mole B. I will do the stoichiometry now. Ayat pertama, from balance equation, I have 1 mole A coming from here, coefficient dekat depan A, and 5 mole B is coming from coefficient depan B. Dan line pertama ini adalah daripada equation. So this is from equation. And the next one, line kedua adalah berdasarkan apa yang diberi. Tapi salah satu mesti jadi X. So as I mentioned before, saya nak jadikan X saya adalah B. So saya gunalah 2 mole of A reacts with X mole of B. So X ini yang saya nak cari. So saya darab silang, 5 darab dengan 2 bahagi 1. Saya akan dapat X. Value saya adalah 10 mole for B. Dan ini adalah value needed. Okay, mesti tulis. Apa yang saya tulis dalam bentuk kurungan, you have to write it down as it is. So, step 2, settle untuk stoichiometry. Step ketiga, kita kena deduce which reactant is limited. Sebab itulah kita akan tentukan limiting reactant. So, apa yang kita akan compare adalah berdasarkan siapa yang kita set sebagai X. Dalam kes ini, kita punya X adalah B. So, what I have to do, between mole of B needed and mole of B available, I have to do the comparison. Where mole of B needed, 10 mole, lebih besar daripada mole of B available. Dalam kes ini, 9 mole. So, what I can state here, mole of B needed adalah 10 mole. Apa yang kita cari daripada stoichiometry, dan mole of B available adalah 9 mole. So sebenarnya cukup tak? Seolah-olah seperti mana kita ada duit available RM9, tapi kita nak beli something yang harganya RM10. So cukup ke limited? So maknanya kita ada limited duit. So maknanya what I can say here as comparison with that analogy, B is my limiting reactant. So maknanya it's very important for you to master this concept of stoichiometry untuk hasilkan jawapan yang betul where you want to determine the limiting reactant. So ada 3 step sahaja. So nanti dalam awak punya jawapan, awak boleh straight away tulis semua pasal cara untuk calculate ni. Tak perlu tulis step pun tak apa. Dalam cara saya slide ni, saya nak tunjuklah satu persatu macam mana awak nak cari. Apa yang perlu adalah benda yang saya tulis dalam tulisan warna hitam dan biru ni. Dan juga final one, your deduction, B is limiting reactant. Okay, so settle for question A. Now we are going to continue with the question B, where I have my equation original from the question. And this is where I have to do the stoichiometry between limiting reactant and my product. Okay, why dengan limiting reactant? Okay, as you know that, kita mesti compare produk dengan reactant yang betul-betul consume sehabisnya. Dalam kes ini adalah limiting reactant lah. Sebab tu kita tak compare dengan A, iaitu kita punya excess reactant, sebab kita tahu dia ada excess, dia remain dekat at the end of the reaction. So itu adalah tips yang awak perlu buat. You have to compare stoichiometry with the limiting reactant. Kalau tak, what's the point awak cari limiting reactant susah-susah dekat bahagian A tapi awak tak gunakan. Okay,
And the next one, when you want to compare, kita akan gunakan stoichiometry in terms of mole. Tapi, as you see from the previous slide, kita ada mole available dengan mole needed. So, yang mana yang kita akan guna? Kita akan gunakan mole available untuk limiting reactant. Bukan mole needed. Okay, ingat, we use the mole available. So, in this case, from the answers of the previous question A, B is limiting reactant and the mole of B is 9 mole for available one. So how to do the stoichiometry? It's between B and C, your product, because you want to find out the number of moles for C. So, perkataan yang paling penting bila buat stoichiometry from balance equation, I have 5 mole B from equation and 1 mole C from equation. Itu first line. Okay, next one. I have 9 mole B dan X mole C yang saya nak cari. So, rearrange to find out X adalah 1.80 mole C. Okay, pastikan tulis mole C dekat belakang untuk X. So, settle untuk question B di mana comparison dekat sini, as I mentioned before, bila you want to do the stoichiometry between the product with the reactant, we will use the reactant that is consumed completely. Dalam case ini adalah limiting reactant, iaitu B. Okay, so let's go to the last questions. Question C, I got my equation here. I want you to find out the excess reactant in mole is left at the end of the reaction. So, macam mana saya nak calculate this one? Tips dia, you have to compare stoichiometry as usual with the limiting reactant and use mole available. Okay, use mole available. Dalam case ini, I got my previous answer from question A. B is my limiting reactant. So, which means that daripada equation, kita tahu another one more reactant adalah A. So, A is our excess reactant. Dan mole available untuk B adalah 9 mole dan mole available untuk A adalah 2 mole. Ini adalah yang diberikan dalam soalan. Okay? So, what I'm going to do, saya akan buat comparison antara limiting reactant dan juga excess reactant. Tapi, X saya sekarang bukan B, tapi A. So, kenapa saya letak X saya adalah A? Sebab kita nak cari excess reactant in mole. Untuk A lah. Sebab A adalah kita punya excess reactant. So, maknanya, 2 mole available ni tidak semestinya consume completely. Dia mesti ada baki. That remaining adalah apa yang kita nak kena cari nilai excess tu. So, now I do the stoichiometry from balance equation. So, from equation I have 1 mole A and 5 mole B. And as I mentioned before, kita punya X adalah A. So, I got 9 mole available untuk B. Rearrange, I will have 1.80 mole A. So, ini adalah yang diperlukan untuk A react with 9 mole B. So, maknanya 1.80 mole A akan react dengan semua 9 mole B untuk hasilkan C. Tapi, kita ada baki di mana keseluruhan dia adalah 2 mole. So, cara untuk find out the baki, kita mesti gunakan formula di mana mole excess equals to mole available minus mole needed. So, kita ada mole excess of A where mole available adalah 2 minus with mole needed adalah 1.80 mole. So, I will have mole excess iaitu yang remain at the end of the reaction iaitu 0.20 mole. So, inilah cara ekstra soalan yang boleh tanya daripada bahagian limiting reactant. Dia juga boleh tanya untuk excess reactant yang remain at the end of the reaction.
So I hope you're clear with the limiting reactant. Basically from question A until question C. It's fine, I know this is very new things for you, but you can try to do more exercises in order untuk faham lebih cara nak calculate ataupun determine the limiting reactant. So itu sahaja untuk this video. I'm going to continue the next example in the next video. Thanks for watching. Bye.